Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good day everyone. So hopefully semua sihat dah ke. So today kita akan proceed with our next chapter, which is chapter 5. And chapter 5 is all about the stress physiology in plants and also how they respond to each stress factor yang kita akan bincangkan. Okay. So, mula-mula minta maaf lah, mungkin suara saya macam agak-agak serak sikit, macam rock sikit. Dia macam sakit sikit. Bulan puasa, kurang minum air. Okay, so plants can avoid stress after germination. So, kita boleh tahu lah kan, plants ni sebenarnya when they live under the natural environment, they can't avoid the natural condition, they can't avoid the environmental stress, environmental factors. Sebab memang they are there and they can't move. Okay, so that's why dia terpaksa redha je lah. If it is too humid, if it is less humid, if it is high temperature, if it is too much water, so dia terpaksa redha. So they have to do something. Otherwise, dia terpaksa mati. So how plants deal with stress has implications in several area lah. Okay, so contohnya the first one is ecology. Apa saya buat ni? Okay, ecology. So stress responses help explain geographic distribution of species. So sometimes it depends on apa dia punya stress factor dia tu. So daripada situ kita boleh tahu apabila plants tu dia mengalami stress factor, so dia akan respond kepada stress factor tersebut. And responses itu kita boleh tahu dari mana sebenarnya dia datang. So contohnya lah kan, mungkin ada pokok strawberry. Dia memang kalau nak kena tanam dekat tanah yang elevation yang tinggi, contohnya dekat Cameron Highland. Kenapa elevation yang tinggi? Sebab kat atas sana sejuk. Kenapa dia perlukan tempat yang sejuk? Because geographically dia datang daripada negara yang 4 musim. Jadi dia memang kena dia kena condition yang macam acah-acah tempat asal dia lah. So sama juga macam manusia ni kan, walaupun kita ni orang Malaysia, lahir dekat Malaysia, lepas tu dah makan macam-macam kan dekat Malaysia ni, lepas tu walaupun pergi sambung belajar dekat luar negara 9 tahun ke 10 tahun ke, tapi tetap juga nak budu, tetap juga nak sambal belacan, nak nasi lemak. So saya sekali nak makan steak lah, fish and chips ke, boleh lah, tapi tekak Melayu tu memang tak boleh nak lari. Okay, so daripada situ orang akan tahu lah, oh, you must be from tropical countries ke, you must be from Malaysia ke kan. Kalau ada suka makan sangat sambal belacan tu. So that is the ecology. So besides that, crop science juga. Bila dia kat crop science ni, because dia akan stress dia akan affect dia punya productivity. Kalau macam contohnya padi kan, bila penanaman padi ni dia memerlukan air yang sangat banyak dan dia memerlukan cahaya matahari yang optimum. Tetapi what happens sekiranya at that time drought, kemarau kan, so tak cukup air. Kemudian ataupun tak cukup cahaya matahari, because time tu musim hujan je, terlampau banyak air pun masalah, tersikit air pun masalah juga. So it will affect the productivity of the grains of the rice. So nanti sekarang akan affect jugalah orang Malaysia ni kan nak kena makan nasi. The next one is physiology and biochemistry. So this one in terms of the plant itself. So kalau ekologi dengan physiology and biochemistry ni, dia memang berkaitan dengan plant itself tu lah. Kalau yang dengan crop science ni, dia macam ada effect dia tu kepada human being as well. So physiology and biochemistry ni apabila dekat plants itself, apabila ada stress factor tu, dia akan cuba nak redha, dia respond dengan dia punya stress factor tu, dia akan ubah something dekat dalam diri dia. So sama juga macam manusia kan, kita contoh sekarang macam gini, kemudian apabila dekat dalam bulan Ramadan ni kan, bulan kita beribadah, semua jin syaitan semua dah diikat, jadi kita rasa baik sikit lah. Sebab tak ada anasir-anasir luar yang kacau kita untuk jadi jahat kan. Jadi dari situ apabila kita nak embrace rasa baik itu, kita pun cuba ubah diri kita kan. Kita sembahyang makin kerap, baca Quran makin kerap,
Lepas tu kita pun jaga makan, dah tak makan selalu je kan. Kita makan benda-benda yang baik, benda-benda yang halal. So benda tu sebenarnya affect kepada diri kita lah. Dia punya, kita respon kepada bulan Ramadan yang mulia ni. So sama juga macam plants. Okay. Right. Now when we talk about stress, kita ada a lot of stress factors yang akan impact to our plants. Okay, so these stress factors comes from the natural environment, and factors ni we can divide them into two categories. So I think kita semua dah tahu. So the first one is the abiotic and the second one is the biotic. Okay, so I hope by now that you know already the definition of abiotic ni apa, definition of biotic ni apa. Okay, so basically abiotic ni is environmental cause, non-biological. Okay, in contrast to the biotic, is caused by the living organism. Okay, clear? Okay, jadi kalau yang environmental cause stresses ni, abiotic ni, so contohnya temperature. Tinggi sangat, high temperature is too hot, 40-45 degrees Celsius. Ataupun is too low, is even minus 20 degrees Celsius ke kan? Alright, so dia ada effect, itu mendatangkan stres kepada plants. Okay, water. If it is too much water, tentu musim hujan je kan. So macam flooding here and there, everywhere kan. So dia akan affect plants kita. What if too low water? Maksudnya kemarau lah kan. Maksudnya rain dah tak banyak, hujan tak banyak. Jadi water source kita tu sikit sangat. So ada effect juga kepada plants. Salt. High salt in the soil, maksudnya the soil salinity increase. So what will happen? Because soil kan, bila salt ni, dia maknanya dia ada sodium dengan chloride daripada NaCl. So dia ada Na+. Okay, let's try to this. Na+. Okay, this is the sodium. And also dia ada chloride ion, Cl. Negatif. Okay. Jadi daripada ni, this ion ni, if it is too much dekat dalam dia punya soil, then it's not good. Okay, to the plant itself. And then radiation. So radiation ni, it can be from wavelength, ataupun it can be from light itself lah. Okay, daripada sunlight. Because sunlight is also a type of radiation. And also chemical. So kalau macam contohnya plants yang surrounding factory yang releasekan harmful chemicals, and then because dia dalam bentuk vapor kan, sebila vapor tu diserap masuk melalui stomata dekat dalam plants, jadi somehow dia akan affect tau processes dekat dalam plants tu. Okay, so this is abiotic. And then biotic, it is caused by the living organisms. So all living organisms yang stresskan plants tu kita panggil biotic. Termasuklah siapa? H-U-M, tiba-tiba buat spelling pula. A-N, human. Kita ni lah. So kita ni memang termasuk dekat dalam living organism. Biotic, stress kepada plant. Macam mana human dia menjadi stress factor kepada plants apabila kita ni tak menjaga dia lah. Kita ni suka petik-petik dia. Lepas tu kita ni suka potong-potong dia, tak jaga dia. So itu salah satu human stress juga. But besides that, ni other living organisms, fungi, bacteria, insect, herbivore ataupun other plants competition. So macam tu lah. Okay. So stresses cause responses in metabolism and development. So we have to remember, apabila plants ni dia encounter stress daripada environmental, tak kisahlah abiotic ke biotic ke, so redha memang redha, tetapi they have to counter it. So dia akan cuba melawan tau stress tu. Okay, so the way they respond, okay, the way they try to counter the response tu by changing their metabolism and changing their growth and development. So by doing that, dia akan cuba untuk survive dekat dalam natural environment ni. Okay, so let's look at this figure. So these are the response pathway yang plants
usually dia akan pilih lah, because it depends on the depth, it depends on the intensity of the stress tu. Okay, so contohnya tak kisahlah dia abiotik ataupun biotik. Dia macam selalunya kita tengok yang abiotik lah, because abiotik ni dia punya exposure kepada plants tu lagi kerap daripada biotic stresses. Alright, contohnya dia macam radiation lah kot, temperature lah kot, temperature high, dia is too high. Macam sekarang ni kan panas je, kadang-kadang hujan kan, asyik panas je. Okay, so usually sama ada dia pilih to avoid ataupun dia ni nak resistance kepada faktor tu, ataupun dia tak boleh nak buat apa, dia terpaksa susceptible. Okay, so antara 3 pathway ni, 2 of them will lead them to survival, which are preferable lah. Okay, so kita tengok. So nombor 1. Okay, so this is number 1. Pathway number 1, contohnya lah pokok tu, because ini memang ada satu research dia buat, memang dia nampak lah the way how plant respond kepada light, light interception. So for example kan, bila macam mana nak lukis okay, so this is leaf. Okay, ini leaf. So bila dia punya pokok macam ni kan, tak pandai lukis, sorry. Okay, so ini leaf dia macam tu. Jadi matahari akan terus direct kepada dia. So temperature tinggi kan, maknanya matahari tu sangat panas. So dia akan terus direct kepada leaf ni. So leaf memang dia memerlukan sunlight, okay, for photosynthesis. But too much of sunlight, it will lead to photoinhibition and other serious complication lah kepada plants, kepada leaf, and also kepada internal organs itu, organelles itu. So dia perlukan optimum je temperature, but this is too much, okay, apabila temperature dia tinggi. So what they do is they avoid. How they avoid is, okay, so di pokok ni, daripada dia menjadi horizontal macam tu, dia akan curl up dia punya daun dia. Macam tu. Okay. So apabila dia curl up, matahari memang akan datang daripada atas kan. So dia akan mungkin 1, 2, lepas tu dah. Yang lain akan terus tembus ke bawah. Sunlight tu terus tembus ke bawah. Macam tu. Jadi dia punya, this is what we call light interception. Daripada first ni 4 contohnya lah, 4 light interception. Bila dia curl up, jadikan vertical, this is horizontal kan, dia akan dapat 2 je lah, yang 2 lagi tu akan tembus ke bawah. So the way they choose this, the first pathway ni, apabila dia avoid, so dia akan survive lah, because dia punya light dia masih dapat for photosynthesis, tapi it is not too much. Okay, so that's the first one. And then the second one, which will lead to survival as well, is resistance. So resistance ni apabila dia lawan stress factor tu. Contohnya temperature ni lah tadi kan. Apabila too much sunlight, yang which will lead to too high temperature, so dia akan undergo this process what we call as acclimation. So acclimation is a process yang plants tu dia akan ubah dia punya metabolism, dia punya enzyme, okay, dia punya protein, dia punya development, okay, supaya dia akan terus grow and it will fight the stress factor. So apabila dia boleh terus grow, dia fight stress factor, dia akan survive. Macam tu, okay. So 2 ni dia dah survive. However, memang dah takdir kan, setiap yang hidup akan mati. Jadi the third one is apabila dia ni memang tak mampu. Mungkin stress factor tu is too much, okay, ataupun daya upaya plants tu not enough, mungkin dah nak mati ke apa. Jadi dia susceptible dan dia akan menuju senescence dan dia akan mati.